الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now the French translation will be presented by Shamim Ahmed. Je vais maintenant présenter la traduction des versets 7 à 10 de la sourate As-Saf, chapitre 61 du Saint-Coran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, assurément je suis pour vous le messager d'Allah, accomplissant ce qui a été mentionné dans la Torah avant moi et en annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Son nom sera Ahmed, et lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « Ceci est de la magie manifeste. » Mais qui peut être plus injuste que celui qui a inventé un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à l'islam? Allah ne guide pas les peuples qui agissent injustement. Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche, mais Allah rendra parfaite sa lumière, même si les mécréants le haïssent. Celui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de la vérité, afin de le faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Jazakallah. Jazakumullah ta'ala ahsan jazak. The English translation will be presented by Shiraz Jamil Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will now present the English translation of verses 1 to 5, chapter 62, Surah Al-Jumu'ah, rendered by Hazrat Maulvi Sher Ali Sahab, Raziyallahu Ta'ala Anhu. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs and purifies them and teaches them the book and wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others from among them who have not yet joined them, he is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom He pleases, and Allah is the master of immense grace. Jazakumullah ta'ala ahsan jazak. Now we will listen Urdu translation of these verses by respected Asif Mahmood Sahab. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह जुमा की आयात 1 ता 5 का उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफत मसीह राबे रहमहुल्लाह पेश है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ दहकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह करता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वो बादशाह है, कुद्दूस है, कामिल गलबा वाला और साहिब हिकमत है। वही है जिसने उम्मी लोगों में इन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया। वो उन पर इसकी आयात की तिलावत करता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे।
اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے محبوس کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. We will now have our poem. These are couplets by the Promised Messiah alayhi salatu wasalam, and this poem will be presented by respected Rashid Naseem Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منظوم پاکیزہ کلام کے چند اشعار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے خدا کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خواہ، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں آسمان میرے لیے
तूने बनाया एक गवाह चांद और सूरज हुए चांद और सूरज हुए मेरे लिए तारीख साफ दिल को कसरते एजाज की हाजत नहीं एक निशान काफी है एक निशान काफी है गर दिल में है खौफ किरदगार ए खुदा कार साजो ऐब पोशो किरदगार ए मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार Jazakumullahu ta'ala ahsan al-jaza. Now the French translation will be presented by Sayyid Saqib Anis Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais maintenant présenter la traduction française du poème récité. Ce poème a été écrit par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Messie premier alayhi salam. Ô Dieu, créateur des choses, toi qui protèges mon flanc contre les attaques, toi qui es la providence, ô mon bien-aimé, mon bienfaiteur, mon nourricier. Comment puis-je te remercier, ô mon bienfaiteur? Pour exprimer ma gratitude, les mots me font défaut. Ce n'est que par ta grâce et ta faveur que j'ai été choisi. Sinon, il n'en manquait pas de serviteurs à ta cour. Dès le début, j'ai passé mes jours sous ta protection. Tel un nourrisson, j'ai été bercé dans tes bras. On dit que sans compétence que je suis, je ne serais pas reçu. Mais voilà, quoique sans talent, je suis admis dans ta cour. Ô mon Dieu, tu as fait le ciel témoigner en ma faveur. La lune et le soleil se sont obscurcis pour moi. Le cœur pur n'a nul besoin d'une abondance de miracles. Un seul signe suffit au cœur, si celui-ci contient la crainte de Dieu. Jazakumullah. Jazakumullahu ta'ala ahsan al-jaza. Now we will have English translation of these couplets by respected Rizwan Khan Saab. Assalamu alaikum wa English translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will now present the English translation of the poem just recited. This poem was written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promised Messiah, alayhi salatu alayhi salam. O God, the mender of affairs, the coverer of vices, the creator. O my dear, my benefactor, and my Lord, how can I praise thee and render thanks? O gracious one, wherefrom I find that tongue that can accomplish it? It is entirely thy grace and blessing that I was chosen. Otherwise there was no dearth of servants at thy court. From the beginning I spent my days under thy shade.
I stayed in thy lap like as a babe fed on milk. Men say that an unfit person does not gain acceptance, but I managed to get access to the court despite my folly. Thou made the heavens a witness for my sake. The sun and the moon became dim and dark for me. A pure heart does not require a profusion of miracles. One sign is enough if there is fear of Creator in the heart. Jazakallah. Jazakumullah ta'ala ahsan jaza. Now we will have a video presentation which is on the topic of conditions of path, and this is prepared by children. So I request that these should be played. First condition of death. First condition, west. The entity shall solemnly promise that she shall abstain from the shirk, associating any partners with God right up to the day of her death. Jazakallah. Assalamu alaikum. Second condition of bath, that he or she shall keep away from falsehood, fornication, adultery, trespasses of the eye, debauchery, dissipation, cruelty, dishonesty, mischief, and rebellion, and that he or she will not permit himself to be carried away by passions, however strong they might be. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Third condition of bet, that he or she shall regularly offer the 5 daily prayers in accordance with the commandments of God and the Holy Prophet Muhammad, may peace be upon him, and shall try his or her best to be regular in offering the tahajjud and invoking durood on the Holy Prophet Muhammad, may peace be upon him. That he or she shall make it his or her daily routine to ask forgiveness for his or her sins, to remember the bounties of God, and to praise and glorify Him. Fourth condition of Ba'id. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. That under the impulse of any passions, he shall cause no harm whatsoever in the creatures of God in general, and Muslim in particular, neither by his tongue, hand, nor any other means. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पांचवी शर्त बैत। पंजम ये कि हर हाल, रंज और राहत और उसर और युसर और नेमत और बला में खुदा ताला के साथ वफादारी करेगा और बहर हालत राजी बकज़ा होगा और हर एक ज़िल्लत और दुख के कबूल करने के लिए उसकी राह में तैयार रहेगा और किसी मुसीबत के वारिद होने पर उससे मुंह नहीं फेरेगा बल्कि आगे कदम बढ़ाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जमात अहमदिया मुस्लिमा में शामिल होने के लिए छठी शर्त। बयान फरमूदा मसीह मौद व महदी मौद हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बैत कुनिंदा सच्चे दिल से अहद करे ये कि इत्बाए रस्म और मुताबिते हवा व हवस से बाज आ जाएगा और कुरान शरीफ की हुकूमत को बकुल्ली अपने सर पर कबूल करेगा और काल अल्लाह और काल रसूल को अपने हर यक राह में दस्तूरुल अमल करार देगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शराइत बैत हफ्तम ये तकब्बुर और क़ुव्वत को बकुली छोड़ देगा और फरूतनी और आजिज़ी और खुशखुल्की और हलीमी और मस्कीनी से ज़िंदगी बसर करेगा। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le huitième condition nous explique de tenir la foi, l'honneur de la foi et le cause de l'islam, plus cher que sa vie, sa richesse, son honneur, ses enfants et les arêtes chers. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Neuvième condition de la baïd.
L'initié doit solennellement promettre de se dévouer au service des créatures d'Allah, uniquement pour la cause d'Allah et d'œuvrer au bien-être de l'humanité au moyen des compétences et des facultés octroyées par Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10e condition de bête. De nouer un lien de fraternité avec cet humble serviteur d'Allah, le vouant en obéissance en toutes choses qui soient bonnes pour l'amour d'Allah et d'y être fidèle jusqu'à la mort. D'exercer dans l'observance de ce lien une dévotion telle qu'elle n'est pas perceptible dans aucune autre relation. Jazakumullah ta'ala hasan jaza. Now, the next item in our program tonight is a speech which will be delivered by respected Murbi Ishaq Fonseca Sahab. And the topic of his speech is summary of events that took place on 23rd of March, 1889, related to the ceremony of initiation. So I request respected Murbi Sahab to kindly start his speech. Jazakumullah Amir Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I've been asked to give a summary of the events which surrounded the very blessed historical event, which was the first initiation on the 23rd March, 1889. With this, I would like to give some references first by our beloved Hazur, Aidullah Talab bin Nasr Aziz, which he said that even before the promised Messiah started taking Bai'at, some pious Muslims were troubled by the conditions which had fallen upon Islam and felt that the only person who could save the Ark of Islam from drowning and who had true sympathy for Islam was Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, and that he was the Al-Imam Al-Mahdi. Therefore, people used to request of him to take their pledge, but he always responded, I have not been commissioned. He once wrote to Maulvi Abdul Qadir Sahib, care of Mir Abbas Ali Sahib, that the nature of this humble one is overpowered with the unity of God and committing all affairs to Allah. And since Almighty Allah has not conveyed anything to me in the matter of that, it is not proper that I should do so on my own initiative. Hazur says that after 6 to 7 years, in the first quarter of the year 1888, Almighty Allah commanded the promised Messiah ﷺ to take Bai'at. The divine commandment was conveyed in the following words in Arabic: إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. The translation is, and when you made up your mind, then trust Allah and make an ark before our eyes in according to our revelation. Those who take a pledge at your hand take a pledge with Allah. Allah's hand is above their hands. The promised Messiah ﷺ, because of his nature, disliked that all types of people should join in his Bai'at. His heartfelt desire was that only such blessed people whose nature was firmly established on fidelity, that is loyalty, should join the blessed Jamaat. Therefore, he waited for an occasion that should distinguish between those who were faithful and those who were hypocrites. Allah, the most gracious, through his perfect wisdom and mercy, created the occasion in the same year, in November 1888, by the death of Bashir I, who was the son of the promised Messiah ﷺ. As a consequence, there was a huge commotion raised against him. Many people of weak faith separated themselves from him. The promised Messiah ﷺ considered this an appropriate occasion to start the Ahmadiyya Muslim Jamaat. On December 1st, 1888, he made a general announcement for Bai'at. The promised Messiah ﷺ also directed that those who come for Bai'at should
first perform istikhara according to the traditions of the promised Messiah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is to say, they should first pray, then perform the istikhara. The istikhara meaning that a prayer made to seek guidance from Allah before making an important decision. And then they take the bat. After publishing this announcement, the promised Messiah alayhi salam moved from Qadian to Ludhiana and stayed at the house of Hazrat Sufi Ahmad Jan in Mohalla Jadid. From Ludhiana, the promised Messiah alayhi salam published another announcement on March 4th, 1889, explaining the aims and objectives of Bat. And some of what he said, I'll quote. This system of Bat has been established solely to gather together a group of the righteous people in a Jamaat so that a weighty group of righteous people should make a holy impact on the world. The unity of these righteous people should be a source of blessings, grandeur, and positive results for Islam. The blessings of being united on one creed may enable them to perform noble and righteous services for the sake of Islam. They may not be lazy, stingy, and useless Muslims, nor should they be like those heedless dervishes and hermits who make no awareness of what Islam needs, nor have any sympathy for their brothers, nor have any enthusiasm to do good deeds for humanity. Rather, they should be such sympathizers of the nation that they should become a refuge for the poor and fathers for the orphans. In service of Islam, they should be willing to sacrifice themselves like one overpowered with love. All their efforts should be devoted to spread Islam's blessings throughout the world so that a pure fountain of the love of Allah and sympathy for humanity may flow from every heart in being combined in one place should look like a flowing river. Like a lamp placed high, they will spread their light on all sides of the world, and they will be considered an example of the blessings of Islam. Allah will grant all kinds of blessings to the perfect followers of this movement, and He will grant them victory over all others. Up to the day of judgment, there will be people among them who will be granted divine acceptance and succour. This is what the gracious God has desired. He is all-powerful and does what He desires. All strength and power belongs to Him. And in the same announcement, the promised Messiah ﷺ said that those who wish to make Bat should arrive in Ludhiana after March 20th, 1889. In accordance with the above announcement, the promised Messiah ﷺ took the Pledge of Allegiance on March 23rd, 1889 at the house of Hazrat Sufi Ahmad Jan Sahib, located in Mohalla Jadid, as narrated by Hazrat Munshi Abdullah Rahmallah of Sanur. A register was prepared to record this historical event. It was called Bat for Repentance, Seeking Righteousness and Purification. In those days, the promised Messiah used to invite people one by one to take Bat in a room, and then he took Bat from each other individually. The first person whose Bat was accepted was Hazrat Maulana Nuruddin. Admonishing those who took this Bat, the promised Messiah ﷺ said, by joining this Jamaat, you should bring about a complete transformation in your former life so that you have true faith in Allah and He becomes your helper in all calamities. You should not take His ordinances lightly, that is His commandments, His guidance, but should rather honor every one of His commandments and prove such honor in your actions. Now I'll give some references of an article written by the Jamaat historian Maulana Dost Muhammad Shahid Saab, which covers the accounts surrounding the first initiation. He said that aside from the announcement by the promised Messiah ﷺ to its followers to come on the 20th for initiation, that
there was a special instruction given to Hazrat Khalifatul Masih Awwal, who was Hazrat Mulvi Nuruddin, Hakim Nuruddin, Razila Tala Anho. And he asked him to come on the 22nd instead of the 20th to Ludhiana. This humble servant intends to pay a visit to Hoshiarpur on the 15th March for 2 or 3 days, and in any case shall return on the 19th March or the 20th March. So Maulvi Dost Muhammad Shahid Sahib says in his article that it is obvious here that because he states about coming on March 22nd, after March 22nd, that he wanted Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin to be honored with and blessed with being the first to be enrolled in that. And also, he states that, moreover, it is unanimously admitted that on that blessed day, a group of 40 pious and righteous persons joined the fold of Ahmadiyyat at the hands of the Imam of the age. About 1 year, about one other very special companion, Maulvi Dost Muhammad Shahid Sahib writes that Maulvi Abdullah of Sunur was one of the most closest attached companions of the Promised Messiah alayhi salam. Then he mentions, which I won't mention here, but in detail, of many of the occasions that blessed occasions he spent with the Promised Messiah and continued to, and how the Promised Messiah alayhi salam praised him for his strong faith and devotions. And also, he gave him the honor of being the fourth initiative that to initiate. And it is written in Al-Fazl about this occasion, this time, that he used to take pride, that is his companion, used to take pride in the fact that during the initiation ceremony, Sheikh Hamid Ali, the private attendant of the Promised Messiah alayhi salam, called out the name of each candidate to enter the room for initiation. But it was the Promised Messiah himself who called out his name for initiation. So what had happened is that during this time, when the bat was being taken, he would, Promised Messiah alayhi salam would ask his attendant, Sheikh Hamid Ali, that, okay, now I decide that you call such and such person. But in this instance, he didn't do that. He directly called him. And also by another scholar of Jamaat, there are some accounts which are highlighted, and I would like to read them. And that scholar wrote the book Life of Ahmed. His name is A.R. Dard Sahib, and he wrote about the procedure of that day, and he described the building and the foundation, where the foundation of the community was laid, as being very small and unpretentious one, a very, very small and simple one. On its north and east are 2 lanes. There was an open space between the northern and southern rooms. There was no rooms on the west and east. The bat was taken in the eastern room of the northern wing. Ahmed sat in the northern eastern corner of the room, and Sheikh Hamid Ali was posted at the door, and the disciples were called by him as Ahmed desired. Maulvi Nuruddin was called in the first of all, then was called Mir Abba Ali, then Mia Muhammad Hussein, and then Muhammad Abdullah Sonori, and 1 or 2 more were thus called in as named by Ahmed, after which Sheikh Hamid Ali was told to admit them one by one. At the beginning, bat was taken of each one in private, but afterwards people entered the bat even in groups. The ceremony, he writes, was very simple. Ahmed sat on the covered floor and stretched out his right hand and caught hold of the right hand of the disciple, who repeated the words Ahmed said while his hand was kept clasped. How this day became formally celebrated is described by Maulana Dost Muhammad Shahid Sahib in the same article which I referred to. He writes that Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Muslim Aoud
rahimahullah, also held the firm and considered opinion that the first initiation took place on the 23rd March, 1889. And from this very reason, and for this very reason, he fixed the date of the 23rd March to observe the promised Reformers' Day at Ludhiana in 44, a function he personally attended, commencing his speech with these historical words. In this town of Ludhiana, the promised Messiah alayhi salam started the first initiation on March 23rd, 1889. So this is the day when it became formalized by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the day which we are celebrating today, the 23rd March 2021. And again, I would like to, actually, I would just like to mention just before I finish that also in the life of Ahmed by, which is a recognized scholar of Jamaat, A.R. Dard, he writes when he gives the description about the events of the first initiation, and he goes into detail about the significance of why Allah had chosen that place, that it was not just by accident that it was chosen to be there. And then he goes into the history of how it fell into the hands of the Muslims and then the Christians, and at that time it was being the Christian, when I say Christians, I mean the British were in power at that time in India. And he stated that Ludhiana was actually it was a very hotbed of Christian preaching. There was Christian schools were being established there, and it was one of the places where the missionaries were being trained, and there was a lot of preaching going on. And he said also, secondly, we also find that this was also a place where the Maulvis, the Muslim scholars around India were congregating to get organized, and also they did try to overthrow the British government from this place. So this was a very particular place where the seat of the Christian empire was being established, and they were trying to establish their faith as well, the Christian faith. And it just so happened, and this is what he remarks in his book, The Life of Ahmed, that it was more than just a coincidence that this place was picked for the foundation of the Jamaat. And as I mentioned earlier as well in the advice and the announcement, that reason why we should take the initiation, Huzur mentioned the promised Messiah that the initiates should spread the message of Islam throughout the world. So it is very fitting that in this place where the preaching against Islam was being laid, and the foundation, that a new foundation should be laid for that response for commencing the new era of Islam. So in the end, I would like to finish by reading what the promised Messiah said on another occasion when he took Bai'at, which explained the meaning of Bai'at. And so we would like to end with this. This was on March 1903, on the day of Eid, and some companions were sitting together, and the promised Messiah ﷺ said, "Listen, all of you who have taken Bai'at today and those who have taken Bai'at before. I would like to say a few words by way of advice. Listen to them carefully. Bai'at that you have taken today is Bai'at of repentance. Repentance is of two types. One, from the previous sins, that is to reform oneself from the mistakes committed before, and to make recompense as far as possible to set right the damage done by them." So we have to ask, so the first point Huzur is mentioning about Bai'at is that we have to do repentance, do astaghfar, ask Allah for forgiveness, but we also have to make amends. We have to try to, for whatever damage, whatever wrong we have done, we have to try to correct those things, not just ask for forgiveness. And then secondly, it is to safeguard
oneself from sin thereafter and save oneself from the fire. So we should pray for our future, and we should strive to remain away from sin and wrongdoing. Jazakumullah. That ends my brief introduction to the initiation, the first initiation of the Jamaat Ahmadiyya. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakumullah. Ahsan al-jazam, Rabbi Sahib. These were very informative and very heartwarming incidents that you described. Jazakumullah ahsan al-jazam. We will now move on to our next speech, which will be in French language, and it will be delivered by respected missionary Nabil Mirza Sahib. The topic of this speech is the promised Messiah is absolute trust in Allah. Respected Nabil Mirza Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Aujourd'hui, le sujet à propos duquel je vais vous parler est certain. Comme vous savez que l'opposition est un signe de la véracité de tous les prophètes. Le Coran l'a dit maintes fois, qu'à chaque fois qu'Allah va envoyer un messager de sa part, il y aura des personnes qui ne vont pas l'écouter et qui vont essayer de le détruire ou détruire ses desseins ou détruire sa communauté. Mais de la même, dans le Saint-Coran, Allah réconforte aussi les prophètes en disant « Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli » que je l'ai décrété, que moi et mes prophètes vont être victorieux. Et c'est quelque chose qui est très essentiel, surtout afin de reconnaître la véracité des prophètes. Et les versets que je vous ai récités au début, la traduction est que très assurément, nous secourrons nos messagers et ceux qui croient, à la fois dans la vie de ce monde et au jour où les témoins se tiendront en avant. Allah dit « Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Donc, c'est un sujet qui est très essentiel parce que cela est aussi on peut dire un décret de la part d'Allah, que même sa communauté après le prophète va connaître de la victoire. Peu importe les obstacles qu'elle va connaître, elle sera toujours victorieuse. Donc nous n'avons rien à craindre. Notre bien-aimé calife Abdallah ibn Aziz, en faisant le tafsir du verset wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila, qui place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur, il dit qu'en d'autres mots, ces versets déclarent au prophète: toi et tes compagnons ne doivent pas s'inquiéter. Peu importe la situation, il est fort possible que l'on essaye de te détruire, toi ainsi que ta communauté, que le monde se réunisse contre toi, mais ces derniers ne pourraient jamais connaître de succès. Tout comme Dieu t'a protégé dans le passé, il sera sur ta garde dans le futur. Les ennemis, combien puissants soient-ils, ne pourraient jamais faire disparaître ton nom ou le nom de ta communauté sur la surface de la terre. Et cette consolation n'était pas en fait donnée pour le prophète, mais c'était plus pour consoler les compagnons. Parce qu'un prophète, il est envoyé par Allah. Et lorsqu'il vient, il est le awwalul muslimin, c'est le premier qui se soumet à la volonté d'Allah. Donc il a cette conviction, cette certitude que j'ai été envoyé par Allah. Et Allah va m'assister. Et les prophètes, ce sont les lions de Dieu. Ils ne doutent pas une seconde de l'assistance divine. Dans le Saint-Coran, il est dit que c'est les paroles de Noé, lorsqu'il dit à son peuple, il dit « Ô mon peuple, si ma position auprès d'Allah et mes rappels à votre devoir par les signes d'Allah vous offensent, alors sachez que c'est en Allah que je mets ma confiance.
Rassemblez donc tous vos desseins, vous et tous vos associés. Rassemblez-vous. Faites ce que vous voulez faire. Donc c'est ça le courage. Et le Messie premier à l'Islam, il a reçu la révélation de la part d'Allah. La tahzan innaka antal a'la. N'aie aucune crainte, certainement tu auras le dessus. Il dit dans un autre extrait, il dit, dès que je pose ma tête sur mon oreiller pour dormir, j'entends une voix qui dit, les gens ont proféré beaucoup d'insultes à ton égard aujourd'hui, mais ne t'en fais pas, nous sommes à tes côtés. Et il dit, et la plupart du temps, tant que je ne lève pas ma tête de l'oreiller, Allah continue de me consoler de cette manière. Le Messie premier à l'Islam déclare que quelquefois, toute la nuit, je recevais cette même révélation, Inni ma'ar rasuli yakum, que je me tiens debout aux côtés du prophète. Donc tel était le soutien de la part d'Allah. Mais ce n'était pas seulement des mots. Allah l'a béni avec cette certitude. Par exemple, le Messie premier à l'Islam, il a reçu plusieurs révélations. Et l'une des plus grandes de ces prophéties, c'était la prophétie du Musleh Mau, du réformateur promis, qu'il aura un fils qui sera doté de d'innombrables qualités. Et il y a certains opposants, lorsqu'il a fait cette prophétie, ils ont commencé à proférer des mensonges à cet égard, que ça ne va jamais être accompli, etc., etc. Le Messie premier l'Islam dit, il déclare avec conviction, il dit « Je sais, et cela avec une ferme conviction, que Dieu me traitera selon les promesses qu'il m'a faites. Et même s'il reste un seul jour avant l'accomplissement de sa promesse, il ne fera pas terminer ce jour jusqu'à ce qu'il exécute sa volonté. » Une fois, les chrétiens vivant à Batala lui mirent au défi que s'il venait effectivement de Dieu, comme prétendu, alors ils devaient deviner ce qu'ils avaient écrit et caché dans une enveloppe fermée. Donc il y a les chrétiens qui sont venus le voir et ont dit, écoutez, dans cette enveloppe, on a écrit quelque chose. Si vous êtes vrai, dites-nous ce qui est dedans. Et on vous considérait comme vrai. Le Messie premier à l'Islam, il dit que j'accepte votre défi et je vous dirai ce que cache l'enveloppe à travers la prière et la concentration spirituelle. Et si je réussis, ma condition est que vous deveniez musulmans. Lorsque le Messie premier à l'Islam, il a dit cela, ces hommes ont été frappés par sa confiance et sa fermeté et ils se sont tus et n'ont pas pu faire face, même après avoir fait ce défi. Ils ne voulaient plus continuer cela. Rien que ça, c'est une grande preuve de sa confiance en Allah. Il a accepté le défi de ses adversaires, chose qui semblait impossible. Mais il savait que Allah, il était derrière lui. Une fois, lorsque les opposants ont essayé de s'accaparer de la mosquée des Ahmadis de Kapurthala, et qu'en fin de compte, cette affaire s'est présentée au tribunal, le juge qui était en charge de cette affaire était un fervent opposant de la communauté. Donc les Ahmadis de Kapurthala étaient très inquiets. Ils ont écrit au Messie premier l'Islam pour prier. Le Messie premier l'Islam, il a déclaré « Ne vous en faites pas. Si je suis en effet véridique, alors cette mosquée vous sera restituée. » Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'animosité de ce juge a continué. Et il a même déclaré ouvertement. Il a dit que vous avez fabriqué une nouvelle religion. Alors il vous faudra aussi fabriquer un nouveau lieu de culte ou une nouvelle mosquée. En fin de compte, par vantardise, il a rendu son jugement contre les Ahmadis. Le matin même du jour où il devait se présenter au tribunal pour rendre son verdict, il eut une crise cardiaque sur le porche de sa maison et rendit l'âme. Et lorsque le remplaçant de ce juge est venu, il a rendu son verdict en faveur des Ahmadis. Maintenant, chers auditeurs, la position du juge était claire à propos des Ahmadis. Il avait écrit son verdict. Mais le Messie premier l'Islam avait entièrement confiance en Dieu, qui était le meilleur des juges. Cet homme mondain partait donc précipitamment pour déclarer son verdict contre les Ahmadis, mais il ignorait que Dieu, le souverain de tout le royaume, avait un autre plan. Il y avait donc un affrontement entre deux tribunaux, l'un mondain et l'autre céleste. Et lorsque ce premier a voulu écrire contre l'envoyé de Dieu, ce dernier l'a rayé de la surface de la terre. Une fois, le directeur de la police vint à Qadian sur la base d'un doute concernant le meurtre de l'Ikram. Donc l'Ikram, c'était quelqu'un qui proférait des insultes et tout à l'égard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a été tué, et c'était en fonction d'une prophétie du Messie premier l'Islam. Donc il y a la police qui vient sur le base d'un soupçon. Maintenant, quand elle est arrivée à Qadian, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il était très inquiet. Et il est parti en courant vers le Messie premier l'Islam. Avec beaucoup de peine, il dit au Messie premier l'Islam que le directeur de police est venu avec un mandat d'arrestation dans une main, et dans l'autre main, il a les menottes. À ce moment-là, le Messie premier l'Islam écrivait son livre Nurul Quran. Il le regarda et lui dit en souriant, « Mir Saheb, les gens portent des bracelets en or,
et en argent pour leur bonheur. Moi, je porterai ces menottes en fer comme un ornement pour la cause d'Allah. Ensuite, il continua. Il dit, mais ne vous en faites pas. Il n'arrivera rien de cela, car Dieu n'aime pas ce genre d'humiliation pour ses envoyés. Donc, la police est arrivée. Ils ont essayé de chercher quelque chose, ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis. Ensuite, un autre incident. À l'époque où Karamdin avait poursuivi le Messie islam en justice, les Aryas avaient donné cette affaire à un magistrat hindou du nom de Chandulal. Et en fait, ces hindous, Chandulal, comme il était aussi hindou, les hindous, ils ont dit à ce juge que Na'ouz billah, le Messie islam a tué les clams, donc tu dois faire quelque chose. Maintenant, c'est à ton tour, tu dois, tous nos yeux se directionnent vers toi, tu dois faire quelque chose pour la communauté hindoue. Et ce juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé, il a dit que le Messie premier de l'Islam est maintenant sa proie et qu'il va l'avoir. Maintenant, les compagnons du Messie premier de l'Islam ont appris la nouvelle et il devint très inquiet. Lorsqu'ils ont tout raconté et que le mot proie a été prononcé, le Messie était allongé. Il s'est assis tout de suite, ses yeux brillaient et son visage rougit. Il dit, je suis sa proie? Non, je suis le lion, et le lion d'Allah. Il ose tenter de mettre la main sur le lion d'Allah, dit-il. En disant cela, la voix du Messie premier de l'Islam s'est tellement élevée que même les gens dans le couloir l'ont entendu. Le Messie premier de l'Islam prononça ces mots plusieurs fois, et ses yeux, qui étaient effectivement d'habitude à moitié ouverts, devinrent étincelantes comme celles d'un lion. Son visage était tel qu'il n'était pas possible de le regarder. Il poursuivit en disant, « Que puis-je faire? Je me suis présenté à Dieu. Je lui ai dit que j'étais prêt à me sacrifier et porter les menottes pour lui, mais il m'a dit qu'il ne me ferait pas subir cette humiliation. » L'audition, alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. L'audition dans laquelle le magistrat voulait importuner le Messie premier de l'Islam, cette audition a été reportée. Et pendant ce même intervalle, le magistrat reçut une lettre de transfert à Gurdaspur, et au fil du temps, il s'est aussi vu rétrogradé. Donc celui qui voulait tant mettre la main sur le lion d'Allah s'est vu être lui-même la proie du destin. La révélation du Messie islam, que j'humilierai celui qui a l'intention de l'humilier, c'est encore une fois accompli. Donc on voit que aujourd'hui, on a entendu que, vous savez, le Hazour est en train de demander des prières pour les Ahmadis du Pakistan. Mais n'oubliez pas une chose, que la victoire est destinée pour la communauté la communauté du Messie premier, et les promesses de Dieu à l'égard du Messie premier vont continuer à l'égard de sa communauté. Le Messie premier de l'Islam déclare, « Il est inévitable que vous soyez éprouvés par divers types de souffrances et de malheurs, tout comme les croyants l'ont été avant vous. Prenez garde de ne pas trébucher. Aussi longtemps que vous entretenez une relation ferme avec le ciel, la terre ne pourra pas vous faire du tort. Lorsque le malheur s'abat sur vous, ce sera à travers vous et non pas par le biais de votre ennemi. Même si vous perdez tout honneur sur terre, Allah vous accordera l'honneur éternel au ciel. Donc ne l'abandonnez pas. Il est inévitable que vous soyez persécutés et souffriez des déceptions, mais ne soyez pas découragés car c'est Allah qui vous met à l'épreuve, pour voir si vous êtes constant ou si vous n'êtes pas dans sa voie. Si vous désirez que les anges chantent vos louanges au ciel, endurez les coups et soyez heureux. Subissez les injures et soyez reconnaissants. Essuyez des échecs et ne coupez pas pour autant votre relation avec Allah. Vous êtes la dernière Jamaat d'Allah. Pratiquez donc la vertu à son niveau la plus élevé. Quiconque devient négligent sera expulsé de la Jamaat comme une chose malsaine et mourra dans le chagrin et ne pourra faire aucun tort à Allah. Je vous donne la bonne nouvelle que votre Dieu existe vraiment. Nous sommes tous ses créatures, mais il a choisi. Il choisit celui qui le choisit. Il s'avance vers celui qui s'avance vers lui. Il honore celui qui l'honore. À la fin, donc je vais aussi un peu parler en ourdou, Inch'Allah. अनबिया की जो मुखालफत है ये तो अल्लाह ताला ने लिख छोड़ी है कि जब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से एक नबी आता है उसकी मुखालफत होती है, उसके ख़िलाफ़ लोग हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ मुखालफत के साथ अल्लाह ताला ने ये भी वादा फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये लिख छोड़ा है कि मैं और मेरे जो नबी हैं वो गलबा पाएंगे, वो हमेशा दुश्मनों पर गलबा पाएंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि यकीनन हमने रसूलों की और उनकी जो ईमान लाए इस दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करेंगे, उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे। यानी कि जो नुसरत का वादा है ये हमेशा रहेगा।
اور یہ صرف نبی کے دور میں نہیں، لیکن نبی کی جو جماعت ہے آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ وعدے پورا کرتا چلا جائے گا. اور جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا اعلیٰ درجے کا یقین ہوتا ہے کہ وہ پوری تحدی سے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں. اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اوپن چیلنج دیا لوگوں کو. اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ یعنی اے میری قوم، اگر تم پر میرا موقف اور اللہ کے نشانات کے ذریعے نصیحت کرنا شاق گزرتا ہے تو میں تو اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں. بس تم اپنی تمام طاقت اکٹھی کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی، پھر اپنی طاقت پر تمہیں کوئی اشتباہ نہ رہے، پھر کر گزرو جو مجھ سے کرنا ہے اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا لا تحزن انک انت الاعلی، یعنی تم غم نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. حضور فرماتے ہیں کہ ادھر ہم نے سونے کے لیے تکیے پر سر رکھا، ادھر آواز آنی شروع ہوئی کہ دن میں تمہیں بہت گالیاں لوگوں نے دی ہے، مگر فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اکثر تکیے پر سر رکھنے سے لے کر اٹھنے تک اللہ تعالیٰ اسی طرح تسلی دیتا رہتا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ساری رات یہی الہام ہوتا رہا کہ انی مع الرسول یکون، یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں. حضور کو اپنی پیشگوئیوں پر بہت پختہ یقین تھا. جب آپ علیہ السلام نے مسلم موت کی عظیم الشان پیشگوئی فرمائی اور معترضین نے اس پر اعتراض کیے تو آپ نے انتہائی وثوق سے فرمایا میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر مدت مقرر سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدے کو پورا نہ کر لے. ایک دفعہ بٹالے کے عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر آپ واقعی خدا کی طرف سے ہیں تو ہم ایک خط کے اندر کچھ عبارت لکھ کے اور اسے لفافے میں بند کر کے آپ کے سامنے میز پر رکھ دیتے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو اپنی روحانی طاقت سے اس لفافے کے اندر کا مضمون بتا دیں. وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایسا عجیب و غریب چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور انہیں حضور کے خلاف غلط خبریں پھیلانے کا موقع مل جائے گا. لیکن حضور نے پورے اعتماد سے فرمایا میں چیلنج قبول کرتا ہوں اور اس مقابلے کے لیے تیار ہوں کہ دعا اور روحانی توجہ کے ذریعے آپ کے بند خط کا مضمون بتا دوں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو مسلمان ہونا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا پر توکل کرتے ہوئے اور اس کی نصرت پر کامل یقین کے ساتھ جب یہ فرمایا تو عیسائیوں پر ایسا رو پڑا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے. خود اپنی طرف سے چیلنج دے کر پھر سامنے آنے کی جرات نہ ہوئی. ایک اور واقعہ، جب جماعت احمدیہ کپورتھلا کی مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور بالآخر یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو جس جج کے پاس یہ مقدمہ گیا وہ جماعت کا سخت مخالف تھا. اس کی وجہ سے کپورتھلا کی جماعت کو بڑی فکر ہوئی اور وہ اس فکر مندی سے انہوں نے حضرت مسیح السلام کو دعا کے لیے لکھا. حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر میں سچا ہوں تو یہ مسجد تمہیں ضرور مل کر رہے گی. مگر جج کی مخالفت جاری رہی اور ایک دن اس نے عدالت میں برملا کہہ بھی دیا کہ تم لوگوں نے نیا مذہب نکالا ہے، اب مسجد بھی تمہیں نئی بنانی پڑے گی. آخر اپنے عہدے کے گھمنڈ میں اس جج نے کپورتھلا کے احمدیوں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا. جس دن اس نے فیصلہ سنانا تھا اس دن صبح کے وقت وہ اپنی کوٹھی کے برآمدے میں نکلا اور وہیں اچانک اس کو دل کا حملہ ہوا اور وہ ختم ہو گیا. اس کی جگہ جب دوسرا جج آیا تو اس نے احمدیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا. بہت سے واقعات ہیں جن میں سے میں نے کچھ چنے تھے. ایک واقعہ ہے، ایک بار جب سپرنٹینڈنٹ پولیس لیکرام کے قتل کے شبہ میں اچانک قادیان آیا، حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت مسیح السلام کے پاس گئے. غلبہ رکت کی وجہ سے بڑی مشکل سے آپ نے حضرت مسیح السلام کو یہ خبر دی کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس وارنٹ گرفتاری کے ساتھ ہتھکڑیاں لیے ہوئے آ رہا ہے. حضرت اقدس نے اس وقت اپنی کتاب نور القرآن لکھ رہے تھے. آپ نے سر اٹھا کر اطمینان سے مسکراتے ہوئے فرمایا میر صاحب، لوگ خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے ہیں. لیکن پھر ذرا تعامل کے بعد فرمایا مگر ایسا نہ ہوگا کیونکہ خدا اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ آیا اور اس کو کچھ نہ ملا، اس کو بغیر کچھ کیے جانا پڑا. پھر جس زمانے میں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کرم دین کی طرف سے ایک لمبا مقدمہ چل رہا تھا۔ آریوں نے اس کیس کے ہندو مجسٹریٹ کو، جس کا نام چندو لال تھا، خوب اکسایا اور حضرت اقدس کو اس کا نام لے کر اسے کہا کہ یہ شخص ہمارا سخت دشمن ہے اور ہمارے لیڈر لیکرام کا قاتل ہے، اب وہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہے۔ اور ساری قوم، یعنی کہ ہندو جج تھا، ہندوؤں نے کہا کہ یہ لیکرام کا قاتل ہے، نعوذ باللہ، اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی سب کچھ کرنا، اس کو سزا دے۔ اس پر اس نے آگے سے اس نے کہا کہ یہ تو میرا شکار ہے، اور اس نے جب حضور کے جو صحابہ تھے، جب آپ کافی پریشان ہوئے اور آپ نے سارا معاملہ حضرت مسلم کو سنایا، اس وقت حضور لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب حضور نے سنا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کا شکار ہوں، حضور یک لخت اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا میں اس کا شکار ہوں، میں شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور شیر بھی خدا کا شیر، وہ بلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ایسا کر کے تو دیکھے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ کمرے کے باہر بھی سب لوگ چونک اٹھے۔ حضور نے کئی دفعہ خدا کے شیر کے الفاظ دہرائے، اور اس وقت آپ کی آنکھیں جو ہمیشہ جھکی ہوئی اور نیم بند رہتی تھیں، واقعی شیر کی آنکھوں کی طرح کھل کر شعلہ کی طرح چمکتی تھیں، اور چہرہ اتنا سرخ تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ میں نے تو خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے ذلت سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ اور بہت سے واقعات ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ نے پبلش بھی کیے، جو اسلامی اصول کی فلسفی کی جو کتاب ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ دن پہلے ہی یہ اخباروں میں چھاپ دیا تھا کہ یہ مضمون جو ہے کہ یہ بالا رہے گا، اور ایسا ہی ہوا، مختلف اخباروں میں یہ باتیں چھپی، یعنی کہ کسی چیز سے چھپی بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی جا کے اگر کوئی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کرے، وہ دیکھے گا کہ یہ بات چھپی ہوئی ملیں گی۔ تعاون کا نشان لینے، تعاون، ہر طرف لوگ جو ہیں وہ تعاون کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ فرمایا میں تیری حفاظت کروں گا۔ آخر میں 2 اقتباس حضرت السلام کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں صادق تو ابتلاؤں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا ہی حامی ہوگا، اور یہ عاجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل۔ اے نادانو اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں، اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہینچ ہیں۔ میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا، میں اکیلا تھا اور اکیلا رہنے پر ناراض نہیں۔ کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ دشمن ذلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ، اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا۔ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند توڑ نہیں سکتی، اور مجھے اس کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو، اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں، اگرچہ ایک ابتلا نہیں، کروڑ ابتلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔ حضرت مسیح السلام جماعت کے ممبرز کو فرماتے ہیں ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو، جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے، سو خبردار ہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، تو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دل گیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔
अगर तुम चाहते हो कि आसमान पर फरिश्ते भी तुम्हारी तारीफ करें तो तुम मारें खाओ और खुश रहो और गालियां सुनो और शुक्र करो और नाकामियां देखो और पेबंद मत तोड़ो। तुम खुदा की आखिरी जमात हो, सो वो अमल नेक दिखाओ जो अपने कमाल में इंतहाई दर्जे पर हो। हर एक जो तुम्हें से सुस्त हो जाएगा वो एक गंदी चीज़ की तरह जमात से बाहर फेंक दिया जाएगा और हसरत से मरेगा और खुदा का कुछ ना बिगाड़ सकेगा। देखो मैं बहुत खुशी से खबर देता हूँ कि तुम्हारा खुदा दर हकीकत मौजूद है, अगर ये सब उसी की मखलूक है, लेकिन वो उस शख्स को चुन लेता है जो उसको चुनता है, वो उसके पास आ जाता है जो उसके पास जाता है, जो उसको इज़्ज़त देता है वो भी उसको इज़्ज़त देता है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम भी अपनी ज़िंदगियों में जमात की कामयाबियाँ देखते चले जाएँ। आमीन। Jazakumullah ta'ala ahsan jaza, respected Murabbi sahab. We now have a video presentation by Humanity First Canada. This is on the topic of service to mankind. So I request Audio Video Department to kindly play the video. Since early March, Humanity First Canada has been at the forefront of helping Canadians affected by the COVID-19 pandemic. Humanity First Canada has been helping people who are in need and who are affected by the COVID-19 pandemic. There are many people who have been laid off, lost work. Millions of people are in financial crisis at this time. And at this time, Humanity First is offering free food to those who are in need. We are also assisting them with grocery pickup, prescription pickup, and providing counseling on the phone. We are trying to help anyone who is in need of anything. And if we can help them, we are trying to help them. Humanity First headquarters has been receiving over hundreds of phone calls per day with requests for assistance. The demand at our food bank has increased by over 200%. Despite the challenges we faced, we provided over 11 tons of food, such as fresh fruits, milk, eggs, potatoes, flour, rice, and much more. As more and more Canadians are losing their jobs, families and individuals in large numbers turn to food banks in Canada. You may be surprised to learn that we have served over 1.3 million meals to people across Canada. We served over 2,500 families, or more than 8,500 people with food hampers containing food for 1 month. Due to travel restrictions, we have delivered over 1,000 food hampers to homes of people who were either sick, elderly, or who were self-isolating. We continue to support refugees with their rent, food, and clothing expenses on a regular basis. We are not only helping people in Canada, but also around the world. We are providing food hampers, clean drinking water, and running soup kitchens in over 14 countries, such as Brazil, Bangladesh, Chad. ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ 3D PPE ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ GTA ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਸ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਅਤੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਲਈ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵੌਨ ਨੇੜੇ ਕੌਨਕਰ ਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। Throughout this pandemic, you've shown us all what it means to give generously, and organizations like Humanity First are leading the way by stepping up and helping people in Canada and around the world. Without question, this is one of the biggest challenges we faced in our generation. We are truly inspired by the way Ontarians are responding to this challenge. How ordinary people are doing extraordinary things in the service of their community and our country. From the staff at St. Michael the Archangel Elementary School in Vaughan, using the school's 3D printer to create personal protective face shields to help our frontline workers. To the students volunteering safely at the Humanity First Food Bank, dropping off food to at-risk seniors. This is the spirit of our province. In small and large ways, these actions are critical in our fight against ending the spread of COVID-19. And when we think about what is going on in Canada right now, today, with this pandemic, COVID-19, we see here a Humanity First charity. And I just want to say thank you to all the volunteers. Thank you to Humanity First during this month of Ramadan, where we emphasize charity to each other, charity within our community, and charity to all our fellow citizens.
Jazakumullah ahsan jaza. Now we are approaching the end of today's Jalsa Maṣīh Mau, and I've been asked to say a few words in the end. Bismillahir Rahmanir Rahim. I would like to first of all apologize for the delayed start of the program. This was solely due to my personal inability to connect on time. And I apologize to the team, the organizers, and also to all the membership. We take pride as Ahmadis to always start our programs on time. We couldn't do it this time, and this is solely because of my personal shortcoming. May Allah forgive our weaknesses and cover our weaknesses as well. Ameen. However, we will finish the program on time, so we will finish before 9 o'clock, inshallah. I would like to bring everybody's attention to two important points tonight, and I'll be very brief. It has been 130 years since this community was established, and these days when we celebrate or remember the initiation of this community, or the day of initiation, the day when the promised Messiah ﷺ took the allegiance, the pledge of initiation. Every year when this day comes, it gives us the opportunity to recall and to realize and remember something that is truly important. And over time, there is a possibility that we may forget or ignore due to a lot of other influences and motivations that we receive in everyday lives. So we really need to pay attention to our responsibility as an Ahmadi. 130 years means at least 6 generations, or by some standards 5 generations. But the point is, a human being usually lives 70, 80, maybe 90 years. Some people are lucky, but we're talking about average lifespan. And when a human being lives through his life, he gathers a lot of experiences and knowledge, and he develops the understanding and realization of his place in the world, his purpose, his goal. He establishes his own priorities, preferences in life, and then he tries to act on those priorities. And as an Ahmadi, we also go through the same natural process. And we start to realize our responsibilities with time, and then not everybody's equal, but all of us as Ahmadis try our best to fulfill those responsibilities. But when a person passes away, when he leaves this world and goes to the other world, he takes that experience, all of that knowledge, that wisdom, everything with him. It goes with him. There's no way as of now to transfer everything, your knowledge, your spirituality, your moral, your character, everything. You cannot transfer that to someone. It just goes with you. So when we listen to the incidents, the events, everything that took place in the history of our Jamaat, we take pride in that, and we truly inspire, we get motivated. Truly heartwarming incidents sometimes, such as tonight. We listened, we heard some amazing incidents. But those people are not there in this world anymore. It's us. We are alive today. And here in Canada, in this country, in this city, in Montreal, people who are listening to this program, they are the people, they are the light bearers.
So now the flag has been handed over to you. All those people that we read about in the books, they did their job, they passed away, they left their legacy. And it is there for us to take, and we can motivate, we can inspire from it. But that legacy itself is not going to do anything today if we don't take the responsibility, if we don't carry the light, if we don't carry the flag. It is not going to happen on its own. Those books and those incidents that are written in those books, until or unless we really implement something out of those in our lives, those books and those pages and those words themselves are not going to do anything here in this part of the world. And the reason why I'm mentioning this is because it has been noticed, and we all pretty much feel this, that when we open our eyes in this society, or in pretty much any society today, in any part of the world, the material that surrounds us is in the materialism that comes with it is so intense that it basically diverts our attention and takes us away and turns our attention away from our true objectives. What are the true objectives? I just would like to mention two things here. And it also is important for us to remember these two things, not only because we are celebrating the day of initiation and we just heard the 10 commandments of Ba'ath, but also because we are very blessed that we are going to see, hopefully, inshallah, another month of Ramadan that is coming within a few days now, inshallah. And all of this gives us an opportunity, and these opportunities come to us, and if we don't take these opportunities and we don't act, these will come and go. But if we want to act, then this is a very good opportunity for us to focus on self-reformation and dua. So prayer and self-reformation is very important for us as a generation that is going to hand over something to the next generation, something that we feel that we carried with us, or we want to carry with us, we strive, we try. But if we do not extend this responsibility and transfer this to our next generation, then it will go with us. We will be the end of it. So what I want to bring this, the reason why I mention it is because there is a way to not only fulfill our responsibility, but also to extend it and transfer this to the next generation. And that is by doing tabligh. So these are the two things that I wanted to bring everybody's attention to. One is self-reformation and prayer, and the second is tabligh. Based on whatever capacity we have, whatever abilities we have been given by Allah Almighty, we need to focus on these two things, and we need to take this as an opportunity that comes every year, not only the day of Promised Messiah ﷺ, but also the month of Ramadan. Now, with these two things, I would also like to read two verses of the Holy Quran from Surah Al-Jathiyah, and I will read the translation as well. The first verse, the Allah Almighty says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Do those who commit evil deeds think that we shall make them like those who believe and do good works, so that their life and their death shall be equal? Evil indeed is what they judge. The Urdu translation is, क्या वो लोग जो तरह तरह के गुनाह कमाते हैं, उन्होंने ये गुमान कर लिया है कि हम उन्हें उन लोगों की तरह बना देंगे जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए?
गोया कि उनका जीना और मरना एक जैसा होगा। बहुत ही बुरा है जो वो फैसला करते हैं। And the other verse of the Holy Quran, same surah, after 3 or 4 verses, Allah Almighty says, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. And they say, there is nothing but this, our present life. We die and we live here. And nothing but time destroys us. But they have no knowledge of that. They do but conjecture. And Urdu translation says, वो कहते हैं ये ज़िंदगी हमारी दुनिया की ज़िंदगी के सिवा कुछ नहीं। हम मरते भी हैं और ज़िंदा भी होते हैं और ज़माना के सिवा और कोई नहीं जो हमें हलाक करता हो। हालांकि उनको इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं, वो तो महज ख्याली बातें करते हैं। These two verses I read these two verses to bring this entire point home by saying that materialism is something that diverts us away from our true objectives. Our true objective, wherever we live, is to always have this focus and not to lose the focus on the objective of self-reformation with the help of prayer and tabligh. These two things in combination help us as a community and as person to fulfill our responsibilities in those capacities. The last part of this same point is that we really need to train our next generation for tabligh. If we do not train our next generation for tabligh, if we do not engage them in tabligh, and if we let them live the life of an ordinary person who lives the way an ordinary person lives in this society or in this country or anywhere, wherever we live, then they will become like those ordinary people who are living their lives in these countries. For them, the most important thing will be paying off their mortgages. For them, the most important thing and the most important task will be the one that is coming from their employer. For them, the most important thing in the world will be their job, and that's it. Everything else will be, and if we have time, we will do that. If I have time, I'll go to the mosque. If I have time, I'll do Jamaat work. Since I'm busy, so I'm not going to do Jamaat work. Since I have to study, I'm not going to do Jamaat work. Since I have anything else to do, so I'm not going to do Jamaat work. I'm not going to be engaged in tabligh. This is not the life of an Ahmadi. This is the life of an ordinary person who lives in the society and is truly immersed in materialism and material objectives. So we really need to get this point conveyed to our next generation. We have to realize this ourselves. We have to internalize this whole idea of setting objectives and priorities, and then living our lives according to those priorities, and then transferring this idea to the next generation. As I said, if we have something, but we just keep it to ourselves and we die, it's going to go with us. It is not going to automatically transfer to the next generation unless we consciously, intentionally do that, and unless we make an effort to do that. So these were my humble comments. May Allah enable us to act upon these. And now, as I said, it is the end of the program. Let's end this program in silent prayer, and after that we will have azan for Isha. So please join me in silent prayer. Ameen. Summa Ameen. Jazakumullah ta'ala ahsan jaza. The program is now finished. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله